Good day everybody. Knowledge lies in the power of questioning. I am Mayuri from Kingmakers IAS Academy. We have begun this new initiative Beyond the Headlines where we will be analyzing the daily current affairs. So this session is conducted between Monday and Friday and it will be uploaded on YouTube every day in the afternoon. So we have begun this session in order to look beyond the headlines where you can integrate the news with your prelims preparation. Let's begin the session. Let's see the topics that we are going to cover today. So the first topic that we are going to discuss is Vizhinjam International Seaport. Next is Strawberry Moon, and then the credit rating agencies, and next the carbon capture utilization and storage mechanism. And adukaprom we will see Gaganyaan mission, notifiable diseases, and E-saras platform. Okay. So first we will see the Vizhinjam International Seaport. So Vizhinjam International Seaport has been in news for so long. It is because it is India's first transshipment port. Seaport. அது ஏன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னா it is present in a very strategic location which is connecting both east as well as west international corridors. It is also only 10 nautical miles away from the international sea corridors. அதனால it is very important. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா it is strategically positioned to major east-west international shipping routes. And it is also developed under the public-private partnership model. So public-private partnership model na enna public also will participate and the private entities will come together in bringing this into action. Okay. So next is transshipment port. So transshipment port na enna? So transshipment port la enna nadakona large vessels irukko. So large ships irukko illaya. So அதோட containers எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க and also they will upload it in that particular transshipment port. இது ஏன் இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னா before we were relying upon the Sri Lanka Colombo port as well as Singapore's port. ஓகேங்களா, இப்போ when we have an indigenous port நம்மளுக்கு அந்த காஸ்ட் எல்லாமே கம்மியாகும். So that is the importance of this transshipment port. And we'll see some of the terms that are related to the transshipment port. First, why it makes a very natural point for the transshipment port is because அதோட draft வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ draft is nothing but அந்த வாட்டர் லெவல் அண்ட் அந்த சீ பெடுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டெப்த்தை தான் நம்ம வந்து டிராஃப்ட்னு சொல்கிறோம். அது அதிகமாக இருக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லார்ஜ் ஷிப்ஸ்க்கான டாக்கிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. தட் இஸ் த டிராஃப்ட். ஓகேங்களா, அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் அது வந்து பேரியர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த பேரியர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அஸ் பிரேக் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. So the breakwater என்ன பண்ணோன்னா it will prevent the seaport from the action of the waves. So action of wavesலேருந்து அது prevent பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா it will automatically create a stable location for the seaport and the harbour. Okay, so that is the importance of this international seaport. Now let us see a practice question. With reference to Vizhinjam International Seaport, consider the following statements. It's a strategic deep water transshipment port located close to the major international shipping routes. Yes, we already பார்த்தோம் இல்லையா, it is near the west as well as international shipping corridors. So the first statement is right. It is India's first semi-automated port. Yes, it is semi-automated. Automation is என்ன சொல்றாங்கன்னா the downloading of the containers as well as the uploading of the containers is tracked. And vessels எந்த directionல மூவ் ஆகுது, எவ்வளோ நேரத்தில் ரீச் ஆகுது, இதெல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்காங்க. It is streamlined. So that's why it is India's first semi-automated port. And the breakwater constructed at the port is the deepest in India. Yes, it is the deepest in India. So we saw about the breakwaters. It will prevent the, it will protect the seaport from the wave action. Okay. So therefore, all the statements are correct. Okay. So the PYQ reference to this question is UPSC 2026 la வந்து இத பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இங்க ஒரு key term நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா domestic cargo hub னு கேட்டிருக்காங்க. But it is not a domestic cargo hub. It is an international transshipment seaport. Okay. இது வந்து cruise tourism heritage-காக சொல்லியிருக்காங்க, but it is majorly focusing upon transshipment. Those are the keywords that you should look for. And finally, in this statement வந்து கரெக்டாக இருக்கும். So it has a deep draft-னு சொல்லியிருப்பாங்க, strategic location-னு சொல்லியிருப்பாங்க. So refer to this PYQ. Okay. Next is strawberry moon. So we all would think that strawberry moon it would be pink in color. So but actually this is a misnomer. ஓகேங்களா, so strawberry moon எதுக்கு ரிலேட் ஆயிருக்குன்னா it is related to the harvesting season of the strawberries. So historically, when people did not have proper calendars, they relied upon the lunar calendar. Okay, so appo vandu in the particular moon varappo they will decide that it is time for harvesting. Therefore, it is associated with the harvesting of the strawberries. Okay, so இது வந்து actually இப்போ recent June 31st நடந்துச்சு the strawberry moon. Okay, so that's why it's called as a strawberry moon. And one important natives வந்து இந்த strawberry moon பார்க்குறது யாருன்னா it is
Algonquin Native American tribes. ஓகேங்களா. So they are the Native American tribes which you can note down. ஓகேங்களா. And next is it is not majorly related to the moon's color. And another moon which is not related to the moon's color in பார்க்குறப்போ it is blue moon concept. ஓகேங்களா. So we'll see what a blue moon is. Okay. So if 2 full moons occur in the same month, it is called as a blue moon. ஓகேங்களா. ஸோ யூஸ்வலாக லூனார் சைக்கிள் வந்து என்னென்னா 29.5 days. ஸோ அந்த 29.5 days வந்து நம்மளோட டோட்டலாக லூனார் சீசன் பார்க்குறப்போ 354 டேஸாக இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் 2 to 3 years ஒன்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரே மந்தில் 2 moons வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். when the month is around 31 days, first of the monthல வந்து ஒரு full moon வருதுன்னா 31st of the monthக்கு வந்து இன்னொரு full moon வரதுக்கான இருக்குது. So you would have heard the once in a blue moon concept. So it is like that. Okay. So blue moon happens once in every 2.5 to 3 years. This is the concept of blue moon. Okay. So it is a rare phenomenon because the lunar cycle is 29.5 days. Okay. So other similar concepts. Okay. Why this blue moon appears blue in color is because of the scattering of the light by the pollution, the dust particles and everything. That is why it appears blue in color. Okay. Naturally it is not blue in color. It is an optical illusion. Okay. So next is super moon என்ன பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோ மூன் என்ன பார்க்கலாம். ஸோ சூப்பர் மூன் என்னன்னா when the moon வந்து it is closest to the earth, அதோட ஆர்பிட் வந்து when it is closest to the earth பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு சூப்பர் மூன்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். the moon will be bigger as well as brighter. Okay. So that is perigee. Perigee is nothing but மூனோட ஆர்பிட் வந்து closest point to earth இருக்கிறப்போ it is called as perigee. அப்போஜின்னா என்னன்னா when it is farthest. ஓகேங்களா. ஸோ earthக்கும் மூணுக்கும் இருக்கிற ஆர்பிட்டல் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து farthest-ஆக இருக்கிறப்போ it is called as apogee. க்ளோஸாக இருக்கிறப்போ it is brighter as well as bigger, and தூரமாக இருக்கிறப்போ it is smaller as well as a bit dimmer. Okay. So that is why this is called as super moon and this one is micro moon. Okay. So now let's see a practice question. Okay. A blue moon refers to the full moon that occurs closest to the earth in its orbit. Is it? No. So blue moon is because of the scattering of the light and it occurs twice in a month and it is a rare phenomenon. And next number பார்க்குறப்போ the strawberry moon derives its name from the reddish color it displays during the June month. இல்லை. So strawberry moon நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம்? It is related to the harvesting season of the American tribes. Okay. So the answer is neither 1 nor 2. So this is one UPSC PYQ which is related to the space phenomenon. Okay. You can answer this. Next is credit rating agencies. So credit rating agencies na enna, it will evaluate the credit risk which is associated with a company or else a government ku vanda nama paakrappo it becomes sovereign ratings. okayங்களா. So credit rating agencies enna பண்ணுவாங்கன்னா it will decipher the health of the company. அவங்கள வந்து ஒரு grading systemல வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க. So this is the basic grading system. AAA இருக்கும்போது it is highest degree of safety ன்னு சொல்லுவாங்க, and when it's going bit below BB and below it is called as speculative and non-investment grade. India வந்து யூஸ்வலாக it will be at the lower strata of the BBB. அப்போ வந்து இந்தியாவோட ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்த் ஒரு அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி and it will increase the investment flows into the country. ஓகேங்களா. So this is the thing. And also it is registered and regulated with the SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. ஓகேங்களா. So SEBI regulations of 1999 கீழே தான் இவங்களை வந்து credit rating agencies வந்து regulate பண்ணுறாங்க. So we have many credit rating agencies in India. We will see what they are. So these are some of the credit rating agencies. One is CRISIL. It is the biggest as well as the first established in India. And then we have ICRA, CARE Ratings, India Ratings and Research, and Acute Ratings as well. ஓகேங்களா. ஸோ சாவரன் ரேட்டிங்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, இந்த கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா, இந்த கண்ட்ரி வந்து அவுட்புட் எப்படி இருக்குது, அண்ட் எஃப்டிஐயில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறது வந்து we have Moody's, as then we have S&P, Finch, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ these will give the sovereign ratings. Okay. So this is about it. And CRAs வந்து ஜென்ரலாக they are regulated by SEBI. ஓகேங்களா. ஆனால் மீதி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இதோட ரேட்டிங்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ வாட் ஆர் தோர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு பார்க்குறப்போ இட் இஸ் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி, அதுக்கப்புறம் பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. ஓகே. ஸோ இது மேலே வந்து they will decide. So sometimes if you want to make an investment, you should not just see the returns. You should also rely upon the ratings. In the country future, in the company future எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அதெல்லாம் வந்து நம்ம இதை பார்த்து இந்த ரேட்டிங்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ let's now see a practice question on this. So credit rating agencies in India are regulated by the SEBI. Yes.
And next is credit rating agencies are government-owned statutory bodies established under the SEBI Act. No, they are private entities. ஓகேங்களா, ஸோ they are independent. ஓகேங்களா, ஸோ இதில் 3 terms நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பப்ளிக் ஓன்ட். பப்ளிக் ஓன்ட்னு பார்க்குறப்போ it is managed by the government. Government will take part in the activities. Next வந்து we will see private entities. Private entities என்னன்னா, ஸோ இவங்க வந்து it is controlled and managed by the private entities. அதோட shares வந்து பப்ளிக்காக they can trade it. Okay, so that is what happens. So the credit rating agency is a forward-looking opinion about a borrower's ability to repay their debts in the future. Yes, that is right. Okay. So ஒரு கம்பெனி வந்து அது ஸ்பெக்குலேட்டிவாக இருக்குன்னா it is performing very low, and investment gradeல இருக்குன்னா it is performing better. That is the key takeaway from this question. Okay. So this is one PYQ which is related to the credit rating agencies. You can refer to this. So here the catch is credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India and கேட்டிருக்காங்க. But we've seen that it is being regulated by the SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. And next is CCUS. So you would be seeing about the CCUS many times in the editorial section. So now let us see what is CCUS. CCUS is nothing but carbon capture, utilization and storage. Carbon வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அது வெளியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை கேப்சர் பண்ணி எப்படி அதை வேறு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எப்படி வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த கார்பன் கேப்சர், யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பொல்யூஷன் காஸ் ஆகுது இல்லையா, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை டைரெக்டாக கேப்சர் பண்ணுவாங்க. கேப்சர் பண்ணி தே வில் டிரான்ஸ்போர்ட் இட். ஸோ ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் வாட் தே வில் டூ இட், தே வில் எதர் யூட்டிலைஸ் இட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், வேறு ஏதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் எல்ஸ் ஃபைனலி தே வில் ஸ்டோர் இட் அண்டர் கிரவுண்ட். ஓகே, ஸோ தே வில் வி ஆல்சோ ஹேவ் தி அல்கலைன் அக்விஃபயர்ஸ் இந்த ஓஷன்ஸ், அதில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா வந்து டிப்ளீட்டட் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. இல்லைனா வி ஹேவ் தி பசால்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ், அந்த பசால்ட் ஃபார்மேஷன்ஸில் வந்து இதை வந்து ட்ராப் பண்ணி வச்சுடுவாங்க such that it will not come into direct contact with the ambient air. Okay, so this is about the carbon capture, utilization and storage mechanism. Okay, so there is also one another concept that is related to this, blue hydrogen concept. So blue hydrogen எதுலேருந்து எடுப்பாங்கன்னா மீத்தேன்லேருந்து எடுப்பாங்க. ஸோ மீத்தேனும் ஸ்டீமும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அதுலேருந்து ஹைட்ரஜன் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அந்த சிமிலர் டைமில் என்ன ஆகும்னா இந்த கார்பனை வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த கார்பனை வந்து they will capture and they will utilize it for various other purposes or store it in the geological formations. Okay, so what is direct air capture? So direct air capture is not independent of CCUS. It is a subtopic under the CCUS. இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரெக்டாக ஆம்பியன்ட் ஏர்ல இருந்தே கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ தட் இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் தி CCUS. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் கார்பன் ரிமூவல் டெக்னாலஜி அண்டர் த ப்ராடர் CCUS framework. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அட் தி இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் and it is also still in a progressive stage. And now if we see the budget allocation வந்து நம்மளுக்கு 2026-27 பார்த்தீங்கன்னா 20,000 crore has been allocated for the next 5 years for this technology. எதுக்கு 20,000 crores வந்து allocate பண்ணியிருக்காங்கன்னா it is because India is moving towards a greener economy which we are planning to attain by 2070. Okay, so Niti Aayog India aims to achieve 750 million tons per annum of carbon dioxide capture, utilization and storage because we are planning to attain the net zero target by 2070. That is the reason we are employing all these mechanisms. Okay, so carbon capture, utilization and storage, okay, aims to capture carbon dioxide emissions and prevent them from re-entering the atmosphere through storage or utilization. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, எதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க, it is depleted oil reservesல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க, இல்லை basaltic formationsல they will store it. So direct air capture is one of the techniques used under CCUS to capture carbon dioxide directly from the atmosphere. Yes, so it also falls under the CCUS mechanism. அதுக்கப்புறம் CCUS unutilized carbon dioxide can be permanently stored in geological formations such as saline aquifers and basalt formations. Yes, they can be stored. யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனில் பார்த்துருப்பீங்க, அல்கலினிட்டி ஆஃப் தி சி வாட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பன் டை ஆக்சைடை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அந்த சி வாட்டருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ நவ் லெட் us see one similar PYQ. So yeah, so if you see here, carbon dioxide which is released by various industries and pumping into abundant subterranean mines-ல கூட இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ alkalinity of oceans வந்து நம்ம லைம் ஆட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ the carbon capturing capacity of the ocean will increase. Okay, so next let's move on to the next question. So Gaganyaan mission. So what is Gaganyaan mission? So Gaganyaan mission is planned for the
first quarter of 2027. It is nothing but it is a human space flight. Okay, so it is going to take 3 members, so 3 Indians to the space. Okay, and they are going to spend like 3 days in the low Earth orbit. Okay, so let us see what low Earth orbit is. Low Earth orbit number வந்து இந்த station Gaganyaan mission வந்து station பண்ண போறாரோ, it is around 400 kilometers la. It extends up to 2000 kilometers. So low Earth orbit extends basically up to 2000 kilometers, but this is taken to be an ambient area for docking of the international spaceship kuda anga the ISS vandu anga da dock pannirukanga. And we also have the Hubble Space Telescope. It is ambient for the communication and remote sensing and everything. Okay, so that's why low Earth orbit la vandu we are going to take this Gaganyaan mission. Okay, so it is planned for nearly 3 days, and idhula vandu human rated launch vehicle nama use pandrom Mark 3. Okay, so it is going to take around 3 astronauts. Okay, it is going to be launched from the Satish Dhawan Space Center. And let us see some of the key components of Gaganyaan. So the crew module is nothing but it is a habitable space where the individuals can be seated and they can perform the basic actions. And next we have the service module. Service module la vandu propulsion and the system ellame adla irukum. It will be right below the crew module. Okay, and next we have the human rated launch vehicle Mark 3. So in the human rated it is nothing but the carrying launch vehicle of this entire thing. And next we have the crew escape system. Suppose there is any emergency or suppose there is any failure or something, the entire crew will escape through the crew escape system. Okay, so these are the components of the Gaganyaan mission. Okay, so SOLVE has been tested recently. SOLVE na suborbital launch vehicle for experiments. Okay, so suborbital launch vehicle for experiments na enna, idu vandu ஒரு particular area variyum test பண்ணுவாங்க. So இந்த parachute எல்லாம் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ஹைட்டை ரீச் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் த்ரூ தி சால்வ் mission. Okay, so SOLVE mission is nothing but it is a vehicle developed by ISRO. So this has been developed from the PSLV strap-on motor. Okay, so PSLV ஓட பழைய strap-on motor-ஐ வந்து ரீடிசைன் பண்ணிட்டு அதில் எண்டு கொண்டு வந்தது தான் நம்மளோட SOLVE. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் வந்து எதுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னா, பிகாஸ் PSLV ஓட strap-on motors already they are reliable and also it is cost efficient. So that is why they are building upon the existing PSLV solid strap-on motors for developing this SOLVE launch vehicle. Okay, so இது வந்து it is specifically designed to support the Gaganyaan related experiments. இது வந்து பேசிக்காக எதுக்குன்னா வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு, க்ரூவோட சேஃப்டி கரெக்டாக நடக்குதா, பேராஷூட்டோட ரிலீசிங் கரெக்டாக நடக்குதா, இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we need a vehicle and that is this SOLVE. Okay, and it also conducts the suborbital missions. Okay, so it will reach a specific altitude and then it will return into the orbit. It will just imitate what the Gaganyaan mission is to be doing. Okay, so as we already saw, it is derived from the PSLV launch strap-on motor and it is a solid motor. Okay, so it is a solid motor, that is the important thing. So what will happen in the Gaganyaan mission is nothing but it will be launched from the Satish Dhawan Space Center la the launch பண்ணுவாங்க ஸ்ரீஹரிகோட்டால, and it will go to the low Earth orbit where it will spend around 3 days. So people will be there inside the crew module and they'll be spending 3 days and they'll be conducting research and experiments, and after 3 days it will re-enter into the atmosphere and finally வந்து parachutesல release ஆகி அந்த parachutesலேருந்து they will finally splash into the water. So that is what will happen in the Gaganyaan mission. So India will become the 4th country to successfully demonstrate. If this happens to be successful, India will be the 4th country to do this important part. Okay, yeah. So why is SOLVE important பார்க்குறப்போ deceleration system. So when it enters into the atmosphere, it should decelerate. Decelerate is nothing but it should have to reduce the speed while coming into the atmosphere. That is a re-entry. And next is parachute deployment testing. So parachute எல்லாம் கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகுதா and how the people are going to get onto the water and everything will be tested. So crew module recovery after the post splashdown, how the people are being recovered என்றதும் it is going to test. Okay, basically it is for the mission safety. It is validating the mission safety. Okay, so now let us see a question. So which of the following statements regarding SOLVE are correct? So SOLVE வந்து it is a suborbital test platform developed for Gaganyaan mission. Yes, ஏன் சபார்பிட்டல்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரீச் த லோ எர்த் ஆர்பிட். இது ஜஸ்ட் டெஸ்டிங்காக பண்ணுறதுனால இட் வில் ரீச் ஒன்லி அ பர்டிகுலர் ஆல்டிடியூட், அதனால சபார்பிட்டல்னு சொல்கிறாங்க. And next its solid stage is derived from PSLV strap-on motors. Yes, it is depending upon the already existing PSLV solid strap-on motor. It has been developed primarily to test the human rated launch vehicle னு சொல்கிறப்போ no, it is not for testing the human rated launch vehicle but it is for testing the components of the
human rated launch vehicle, that is the crew modules, the parachute launching and everything. Okay, and it provides flexibility to simulate different crew module recovery conditions. Yes. Okay, so only third option is wrong. So one related PYQ to the space sessions, you can try this. And next we are moving to the notifiable disease. So what are notifiable diseases in Pakropo? These are important diseases which should be notified by the government. So these will happen either through the diagnostic laboratories, illana doctors or clinicians is the one that diagnose pandrapo, they have to report it to the government so that it will be notified. Okay, so finally the information is submitted to the public authorities as well as the general public in order to enhance the surveillance as well as taking the security measures. Okay, it is nothing but it is an early warning system. For example, COVID-19 in the time, so initially when the disease was diagnosed, and what automatically they did was they started an early warning system to prevent the spread of the disease and everything. So idu pathingana notifiable diseases vandu or central law padi irukradilla, it is different for different states. So different states la different diseases vandu notified disease ah irukum. And these notified diseases are sometimes notified under the Epidemiological Diseases Act. Okay, adukiliyum notify பண்ணுவாங்க. So ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் different notified diseases இருக்கும். There is no overall comprehensive law that maintains a list of notified diseases. You can see some of the notified diseases which are mentioned. So dengue, chikungunya, malaria, இதெல்லாமே வந்து they are notified diseases. நீங்கள் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, but some are recently in use. For example, snake bites have been considered a notified disease in particular states. You can learn about them. Okay. So if you see the constitutional position, so you all know that public health and sanitation is falling under the state list, entry 6, okay, and simultaneously it is also covered under the prevention of infectious diseases spreading across the states or countries falls under the concurrent list. It is both under the state list as well as the concurrent list. Both the states as well as the center can notify the diseases which are supposed to become danger to the country. Okay, and not only to the country, to the particular area as well. So is there a single national list in Pakropo? No, there is no uniform all India list that exists. Okay, every state has different diseases that are notified. Okay, so states may add diseases based on regional outbreaks. For example, sometimes Nipah can become a notified disease, an endemic disease. Okay, now let us see what is the difference between endemic, epidemic and pandemic. So endemic na the particular region la mattum vandu adu restrict agirukku, that is endemic. Okay, so when it becomes an epidemic is nothing but average on expected levels of disease transmission irukum. Adha taandi pogumbodhu we will say it is becoming an epidemic. When it is becoming a pandemic in Pakrupo, it is covering a wider area. For example, it is transnational. Nariya countries la vandu spread agudhu. For example, we can take COVID-19 as an example of pandemic. Okay, so this is the basic difference between endemic diseases, epidemic diseases and pandemic diseases. Okay, so for example, Maharashtra la vandu leprosy vandu notified disease ah irukku. Delhi la vandu rabies vandu notified diseases ah irukku. So ஒரு state la notified disease vandu மாறிட்டு இருக்கும், and there is no one single uniform law that is governing the entire list of notified diseases. Now let us see a question on notified diseases. Okay, so notifiable disease is one that must be reported to the designated public health authority upon its diagnosis. Yes, it should be notified. Even by clinical laboratories, it should be notified. The list of notifiable diseases is uniformly prescribed by a central law applicable throughout India. So it does not have a single framework of law. And next Pakropo, notification of diseases facilitates disease surveillance and public health planning. Yes, so disease வந்து automatically diagnose பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கான preventive measures அதை எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க for surveillance. Okay, so this is one PYQ which is related to the Epidemic Diseases Act of 1897. Sometimes the notifiable diseases are also notified under the Epidemic Diseases Act of 1897. Okay, so இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா key point, it empowers the state governments, so it also gives the power to central government. So basically public health and sanitation is part of both the state list as well as concurrent list. Okay, so what is union list, state list and concurrent list in Pakropo? So union list la irukkiradhu, it is exclusive to the union government which can make laws on that particular matter. And next நம்ம Pakropo state list. So state list Pakropo, it is exclusive to the state government to make laws on that particular matter. And concurrent list Pakropo, both have equal powers in making laws related to that particular entry, but கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக பவர் இருக்கிற யாருக்குன்னு பார்க்குறோன்னா, so when a similar law is made upon
ஒரு law வந்து பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் பற்றி ஒரு சிமிலர் law வந்து ஸ்டேட்டும் சென்டரும் பண்ணுறாங்கன்னா the union government has more power when compared to the state government. ஓகேங்களா? So that is a concurrent list ஓட idea. So next we are moving on to the E-saras, E-saras platform. So E-saras எதுக்குன்னா it is for the self-help groups. So we'll see the expansion of it. Sale of articles of rural artisan society. So in the rural artisans in the self-help groups வந்து manufacture பண்ணுற products எல்லாமே வந்து it is linked under the E-saras platform so that they are not just restricted to the local markets. Okay, so they have wider opportunities. Entire national market ஓட அவங்கள வந்து integrate பண்ணுற மாதிரி E-saras platform கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? So in the e-commerce platform யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா it is Ministry of Rural Development. Usually you will confuse it with Ministry of Commerce and Industry, but it is not that. It is Ministry of Rural Development. ஓகேங்களா? So இது வந்து it is created under DAY, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission. Antyodaya என்ற கான்செப்ட் என்னன்னா it should be available to the last person. That is nothing but we should have to enhance the life of the last person. ஓகேங்களா? So that is the Antyodaya concept. ஓகேங்களா? And next is இது வந்து it is an exclusive online market which is dedicated for the self-help groups. So self-help groups manufacture பண்ணுற handloom products, இல்லைனா வந்து processed food products, இல்லைனா some art products எல்லாமே வந்து they can sell it through this. And this one is linked to the ONDC. So all these products are made available through the open network for digital commerce. It is similar to UPI. So UPI la பாத்தீங்கன்னா it is widely accessible. GPay la எல்லாத்துலமே GPay, and then you have in phone pay, everything is linked through UPI. Similarly, ONDC is a market which is transcending all the markets. Okay, so it is an integrated market where people can openly sell directly to the customers. Okay, it promotes the rural entrepreneurship through digital commerce. And E-saras வந்து இதோட important components பார்க்குறப்போ we have a dedicated portal for E-saras. Okay, and similarly just now we saw ONDC. ONDC is similar to UPI. Okay, so it is an integrated commerce. It's an integrated commerce where you can openly sell to the final buyers. Okay, and next வந்து E-saras Shakti collection. இதில் வந்து premium products எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? So premium products எல்லாமே வந்து it will be showcased on the Saras Shakti portal. And next we have Saras Ajivika Gallery. So Ajivika Gallery is related to the handloom products and livelihood products எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? So handloom and basically in the art and அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த handloom products எல்லாமே வந்து it will be showcased under the Saras Ajivika Gallery. And it is listed on Umang. Umang is nothing but it is a common delivery point of basic services of the government. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த போர்ட்டல் கீழே சரஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஈஸிலி accessible to the people. So Umang is a concept and it is a portal which most of them know. So when E-saras is also linked to it, people will gain easy access to the E-saras platform. And next இதுக்காக we have a dedicated mobile app, that is E-saras mobile app. Okay, so just now we saw E-sarasக்கு we have a mobile app, and then ONDC na என்னன்னு பார்த்தோம்னா open network for digital commerce. Unlike Amazon where the platform is restricted to only selling the Amazon products and Amazonல லிங்க் ஆகிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து சேல் பண்ண முடியும். பட் ONDC is not like that. ONDCயோட ரிலேட் பண்ணுற எல்லா மார்க்கெட்ஸுமே வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அங்கே எக்ஸிபிட் பண்ணலாம் and people can buy from them. Okay, so directly they can buy. For example, we have Paytm. Paytm is linked to ONDC. ஸோ நீங்கள் பேடிஎம்மில் ஏதாவது வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஷோகாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா it will be integrated with the ONDC. ஓகேங்களா? And next is Umang. Umang is nothing but unified mobile application for new age governance. It is just enabling the governance in a easier manner. So all the services, government services are included under this. For example, உங்களுக்கு income certificate, death certificate இந்த மாதிரி ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணனாலும் you can go to the Umang platform for availing these services. And next we have the Saras Shakti collection. இதில் premium products வந்து இதில் ஷோகாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Finally, Saras Ajivika. Ajivika is nothing but livelihood gallery. ஓகேங்களா? இதில் வந்து அவங்களோட பேசிக் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், ஹேண்ட்லூம் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைவ்லிஹுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் ஷோகாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க where the buyers can directly buy from the self-help groups. Okay, now let's see a question on this. So the term E-saras platform is sometimes mentioned in the news with reference to it is for creating an exclusive online digital storefront for products manufactured by the women self-help groups. Okay, this is the concept. So this is one PYQ which is related to the E-saras platform, basically which is making the governance easy and also ensuring the services. So recognition of prior learning பற்றி பேசியிருப்பாங்க. It is certifying the skills which is acquired by the construction workers. Okay, so this is one related PYQ. Okay, so we have covered some major topics today.
If you like the content, please like, share and subscribe. Thank you for watching.